Hello dear students. In the last class we have discussed about trigonometric ratios. In this class we are going to solve 3 to 4 example problems related to trigonometric ratios. Before that we need to understand Pythagoras theorem. Pythagoras theorem states that in any right angle triangle the square on the hypotenuse is equal to the sum of the squares of other two sides. I'll repeat it once again for you. In any right angle triangle, the square on the hypotenuse is equal to the sum of the squares of other two sides. Pythagoras theorem is applicable only for a right angled triangle. You can use Pythagoras theorem to find the sides of a right angle triangle. As you all know, in a right angle triangle, there are three sides: hypotenuse, opposite side and adjacent side. Out of three sides, if any two sides are given, then you can find the third side using Pythagoras theorem. Let me explain it for you. Anyhow, in chapter 6 of your class 10th, you are going to study about Pythagoras theorem in detail. Okay? Let us consider a right angle triangle ABC, right angled at B. You know, AC is the hypotenuse, BC adjacent side and AB opposite side. While applying Pythagoras theorem to a right angle triangle, it doesn't matter that which side you consider as adjacent side and opposite side. Okay, now Pythagoras theorem says that the square on the hypotenuse, that is AC square, is equal to the sum of the squares of other two sides, BC square plus AB square. Okay, sum of the squares of other two sides. So always the hypotenuse square will be equal to the sum of the squares of other two sides in a right angle triangle. Okay, ಒಂದು ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೈಪೋಟೆನ್ಯೂಸ್ ಏನಿದೆ ಅದರದ್ದು ಸ್ಕ್ವಯರ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಪೋಟೆನ್ಯೂಸ್ AC, ಅದರ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಬಂದು AC ಸ್ಕ್ವಯರ್. ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಇನ್ನೆರಡು ಸೈಡ್ದು ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇನ್ನೆರಡು ಸೈಡ್ ಯಾವುದು? BC ಅದರದ್ದು ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮತ್ತು AB ಅದರದ್ದು ಸ್ಕ್ವಯರ್. ಇದೆರಡು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಮ್ ಏನು ಬರುತ್ತೋ ಆ ಸಮ್ಮಿಗೆ ಈ AC ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಹೈಪೋಟೆನ್ಯೂಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಟು ಸೈಡ್ಸ್. ಈಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋಣ. ಈಗ ಒಂದು ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲಲ್ಲಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ 4 ಯೂನಿಟ್, ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಸೈಡ್ 3 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ನೀವು ಹೈಪೋಟೆನ್ಯೂಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಇದು ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಎರಡು ಸೈಡ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಥರ್ಡ್ ಸೈಡನ್ನ ಪೈಥಾಗೊರಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದೇ ಬೇರೆ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ, ಈಗ ಇದು ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ABC. ಇದು ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ AB 4 ಯೂನಿಟ್, AC 3 ಯೂನಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು BC ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಗ ಪೈಥಾಗೊರಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಪೈಥಾಗೊರಸ್ ಥಿಯರಮ್ನ ನಾವು ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ದು ಸೈಡ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದೀಗ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎರಡು ಸೈಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಥರ್ಡ್ ಸೈಡ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಗ ಪೈಥಾಗೊರಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಪೈಥಾಗೊರಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಹೈಪೋಟೆನ್ಯೂಸ್ ಯಾವುದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಹೈಪೋಟೆನ್ಯೂಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಟೂ ಸೈಡ್ಸ್, AB ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ BC ಸ್ಕ್ವೇರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮಗೆ AC ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ AC ಸ್ಕ್ವೇರ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿ. AB ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಷ್ಟು? 4 ಸ್ಕ್ವೇರ್, BC ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ 4 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ 16 plus 3 square is 9. This is equal to 24
5. So AC square is 25. Therefore, what is AC? AC will be equal to square root of 25. So which is equal to plus or minus 5. But we just take it plus 5 because length cannot be negative. ಓಕೆ ನೋಡಿ, ಎರಡು ಸೈಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಪೈಥಾಗರಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ BC is given and AC is given as 5 unit and you need to find AB. How you will do this? Since it is a right angle triangle, we can apply Pythagoras theorem. So hypotenuse is AC, so we can write it as AC square is equal to AB square plus BC square. Here we need AB square. So plus BC square, when you transfer to the other side of the equal sign, it will become minus BC square. So AB square will be equal to what? AB square will be equal to hypotenuse square minus BC square. ಯಾವುದೇ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲಲ್ಲಿ ಹೈಪೋಟೆನ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಇನ್ನೆರಡು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಸೈಡ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೀಗೆ ಬರಿಬೋದು. ಅದು ಯಾವ ಸೈಡ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದರದ್ದು ಸ್ಕ್ವಯರು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೈಪೋಟೆನ್ಯೂಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮೈನಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಸ್ಕ್ವಯರ್ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎ ಬಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ನಾವು ಹೀಗೆ ಬರಿಬೋದು, ಎ ಬಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಸಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಸಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎ ಸಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಎಷ್ಟು 5 ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಸಿ ಇಸ್ 3 ಸ್ಕ್ವಯರ್. ಸೊ 5 ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಇಸ್ 25 minus 3 square is 9. So AB square is equal to 25 minus 9 is 16. So AB is equal to square root of 16. So AB is equal to 4 unit. Okay. So this is how you will apply Pythagoras theorem to a right angle triangle to find the sides of a right angle triangle. Okay, so keeping this in mind, let us try to solve few example problems related to trigonometric ratios. The first problem, given tan A is equal to 4/3, find the other trigonometric ratios of angle A. So last class ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲ್ತಿದ್ವಿ, there are 6 trigonometric ratios. ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ? ಎಸ್, sin theta, cos theta, tan theta, cosecant theta, secant theta and cotangent theta or cot theta. ಸೊ ಈ 6 ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ರೇಷಿಯೋಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ರೇಷಿಯೋನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, tan A equal to 4/3. Then they have asked you to find the other trigonometric ratios of angle A. ಅಂದರೆ 6ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನು 5 ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಟೈಪ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಆಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದು tan A ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ sin A, cos A, cosecant A, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬೇರೆ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈಗ tan A ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎ ಬಿ ಸಿ, ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎಟ್ ಬಿ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಎ ಬಿ ಸಿ. ಏನಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ tan Q ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿದ್ರೆ ಆಗ ನಾವು ಯಾವ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಿತ್ತು? PQR ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಏನಾದರೂ tan Y ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿದ್ರೆ XYZ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅದು ಯಾವ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಈ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ tan A ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಏನೋ ಒಂದು ಇಲ್ಲೇ ಬರಿಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಾಗಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಬರೆದಿದ್ದೆ ಈ ಎರಡು ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ತಗೊಂಡು ಅಲ್ವಾ, ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದೇ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಲೇ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ tan A ಕೊಟ್ಟರೆ ಎ ಬಿ ಸಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, tan Q ಕೊಟ್ಟರೆ PQR ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಒಂದು 2-3 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು tan A, ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ A,
This will be the opposite side and this is adjacent side, and as you all know AC will be the hypotenuse. Along with that, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಈ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ನೆನ್ಪುಂಟಾ? ಓಲ್ಡ್ ಆರ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಈಸ್ ಓನರ್ಸ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಲ್ವಾ? ಇದು ಸೈನ್ ತೀಟಕ್ಕೆ, ಇದು ಕಾಸ್ ತೀಟಕ್ಕೆ, ಇದು ಟ್ಯಾನ್ ತೀಟಕ್ಕೆ. ಸೈನ್ ಕಾಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ ಸೀಕೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಕಾಟ್ ತೀಟನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರಿಬೋದು ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್. ಈಗ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಹೌ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಈ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾನ್ ಎ ಏನು ಹೇಳಿ? ಟ್ಯಾನ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ಯಾನ್ ಎ ಇಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬೈ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್. Opposite side is BC, adjacent side is AB. So opposite by adjacent is BC by AB, and it is given that tan A is equal to 4 by 3. So ಹೀಗೆ tan A ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟು tan Aಗೆ ರೇಷಿಯೋ ಬರಿಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ನೋ ದ್ಯಾಟ್ BC is 4 unit and AB is 3 unit. ಓಕೆ, ಈಗ ಈ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸೈಡ್ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಥರ್ಡ್ ಸೈಡ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು? ಪೈಥಾಗರಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಅದಕ್ಕೇ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟು ಪೈಥಾಗರಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಸೊ ಪೈಥಾಗರಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಲಿತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ let us use Pythagoras theorem. By Pythagoras theorem, if you apply Pythagoras theorem to this right angle triangle ABC, you know AC square is equal to sum of the squares of other two sides, AB square plus BC square. So let us substitute. AC square is equal to AB square is 3 square plus BC square is 4 square. So AC square is equal to 9 plus 4 square is 16. So we get AC square is equal to 25. Therefore AC is equal to square root of 25, which is equal to 5 unit. Okay, so now we came to know that hypotenuse is 5 unit. Once you know all the three sides of a right angle triangle, then you can start writing the other values of trigonometric ratios. First let us take sin A. Sin A. What is sin A? Sin A is opposite by hypotenuse. Here opposite side is BC, hypotenuse is AC. So opposite by hypotenuse, BC by AC, which is equal to 4 by 5. In the same way, what is cos A? Cos A is adjacent side by hypotenuse. Adjacent is AB and hypotenuse is AC. So AB by AC. This is equal to AB is 3 and AC is 5. Tan A is already given. Once you know sin, cos, tan, you can easily write cosecant, secant and cot, right? Because cosecant A is the reciprocal of sin. Sin A is 4 by 5. So the reciprocal of 4 by 5 is 5 by 4. 5 by 4. In the same way, secant A is the reciprocal of cos. Reciprocal of cos is 5 by 3. Last one is cot. It is the reciprocal of tan. Tan is 4 by 3. So reciprocal is 3 by 4. Is this clear? We'll take one more example. Let us assume that tan A is equal to root 3. Tan A is equal to root 3. ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ ಟ್ಯಾನ್ ಎ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಸೈನು ಕಾಸು ಸೀಕೆಂಟ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಕೊಟ್ಟರು ಸಮೇತ ಇದೇ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕು.
ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. As I already mentioned, first what you must do, first you must draw a right angle triangle. It is given tan A is equal to root 3. Since it is given tan A, I am considering a right angle triangle ABC. So with respect to this angle A, this is opposite side, this is adjacent side, and this is hypotenuse. Now what is tan A? Tan A is opposite side by adjacent side, so BC by AB, and it is given that tan A is equal to root 3. We can write root 3 as root 3 by 1. So root 3 by 1 is root 3, right? Now from this you come to know that BC is root 3, AB is 1. Now what you must do? Use the Pythagoras theorem and find the hypotenuse. So using Pythagoras theorem, we get AC square is equal to AB square plus BC square. Substitute AC square is equal to AB square is 1 square plus root 3. BC is root 3 whole square. So root 3 whole square. So AC square is equal to 1 plus root 3 whole square is 3. Root 3 into root 3 is 3. So AC square is equal to 4. So AC is equal to square root of 4, that is equal to 2. So hypotenuse is 2. Now once you know all the three sides of a right angle triangle, you can write the other trigonometric ratios of angle A. Okay, if they have given tan C, then you must write with respect to C. Then with respect to C, this side will become opposite and this will become adjacent. That's all. Okay. Next, sin A. Sin A is what? Opposite by hypotenuse. Opposite is BC, hypotenuse is AC. So root 3 by 2. Cos A. Cos is adjacent side by hypotenuse. Adjacent is AB, hypotenuse is AC. That is 1 by 2. Tan is already given. Next, it is very easy to write the remaining three trigonometric ratios. Cosecant A is the reciprocal of sin A, so that is 2 by root 3. Secant A is the reciprocal of tan. Tan is root 3. The reciprocal of root 3 is 1 by root 3. Next, sorry. Secant is the reciprocal of cos. So reciprocal of 1 by 2 is 2. Next, last one is cot A. This is the reciprocal of tan. Tan A is root 3. So the reciprocal of that is 1 by root 3. Is this clear? Okay. Next, we will take one more example problem. Let us assume that instead of tan, cos A is given. Cos A is equal to 4 by 3. Okay. Now let us try to solve this problem. Or we'll write it as 4 by 5. Okay, 4 by 5. Now since it is given cos A, we have to consider a right angle triangle ABC. Right angle at B. So with respect to A, with respect to angle A, this will be the opposite side and this is the adjacent side, and AC is the hypotenuse. AC is the hypotenuse. Okay. Now what is given? Cos A. So cos A is what? Old horse. Always remember is owner's approach. Cos is adjacent by hypotenuse. Adjacent side is AB and hypotenuse is AC. And it is given that cos A is equal to 4 by 5. So from this you get to know that AB is 4 unit, AC is 5 unit. Now from this we must find out
BC. So what you will do? You will use Pythagoras theorem. Since hypotenuse is given, as I have already mentioned, you can directly write the expression for BC. That is, BC square is equal to hypotenuse square minus the other side which is given. The square of the other side which is given, AB square. So this is equal to 5 square minus 4 square. 5 square is 25 minus 16. So BC square is equal to 9. So BC is equal to square root of 9, that is 3. So BC is equal to 3. Now you know all the three sides. So you can find the other trigonometric ratios of angle A, right? So sin A is opposite by hypotenuse. Opposite side is BC. Hypotenuse is AC. So BC is 3. Hypotenuse is 5. So 3 by 5. Next, cos A is already given. So I will write tan A. So tan A is equal to opposite side by adjacent. So BC by AB. BC by AB. This is equal to BC is 3, AB is 4. Now you know sin, cos, tan. The remaining 3 you can write. Tell me, cosecant A is what? Cosecant A is the reciprocal of sin. The reciprocal of sin is 5 by 3. In the same way, you take secant A. Secant A is the reciprocal of cos. That is 5 by 4. 5 by 4. Last one is cot. This is the reciprocal of tan. 4 by 3. Okay. Hope you understood. You try one problem by yourself. Let me assume that sin Q is given. So you must consider a right angle triangle PQR. So sin Q is equal to 8 by 17. Sin Q is equal to 8 by 17. So find the other trigonometric ratios of angle Q. Hope you will try this problem. Right? This is one variety of problem, and the next variety we will be solving in the next class. This is all for today's class. Thank you. Love you all.